Staff, all our guests, thank you for continuing support. We honored to have you with all of you here embark on this new chapter for excellence in pediatric ENT care. Thank you. Welcome once again. ஒரு சிறப்பான கலைஞர் மட்டுமில்ல, she is an acclaimed singer who was bestowed upon with many awards including Tamil Nadu State Filmfare Awards, JFW Awards, Soulful Voice Award. She has created a name in the world of music. Yaar avargal. It is my great honor and privilege to invite our chief guest and renowned playback singer Miss Saindavi to the stage. Madam, ungal anbudan stage. Dr. Nitya Madam, Consultant Pediatric ENT, Rainbow Children's Hospital, Chennai. Dr. Meenakshi S, Consultant Pediatric ENT, Rainbow Children's Hospital, Guindy. Dr. Karthik Narayanan, our Senior Consultant to Rainbow Children's Hospital, Chennai. Dr. Ganesh, Senior Consultant Pediatrician, Rainbow Children's Hospital, Guindy. Mr. John Vijay sir, Facility Director of OMR Unit. Mr. Jafar sir, Facility Director of Anna Nagar Unit. A warm welcome to all our dignitaries. இப்போ எல்லாரும் ஆவலோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த ஸ்பெஷல் மூமெண்ட் வந்துருச்சு. The moment has arrived to officially launch Rainbow Children's Hospital Dedicated Center for Pediatric ENT Care. நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் மிஸ் சைந்தவி மேடம் அவர்களை லான்ச் இனாகிரேட் பண்ண அன்புடன் அழைக்கிறோம். All request all the dignitaries to join her. Here for the launch of ACENT, Advanced Center for Pediatric ENT Care. ENT care designed only for children. So first, I would like to tell why pediatric ENT. Okay, so we know adults, they go for children, they have pediatric cardiologist, pediatric endocrinologist, pediatric nephrologist, and then why not a pediatric ENT? So that is why my branch has come up. It's an emerging branch, but it is very well established internationally. So pediatric ENT problems in kids are not less. The most of the children who come with me, they either have ear discharge, which can be a simple ear discharge, or serious infections known as chronic otitis media. They can have a hearing loss, which may be present from birth or can develop later. Or they can have sleep-related issues. I've seen some kids who actually sit and sleep. So many kids have the sleep related issues nowadays, and other group of kids, they are really tiny babies, newborns, they come with stridor. Stridor means when they breathe, they always have an extra sound. Imagine how concerning it will be for the parents. They cannot feed well. Whenever they feed, the breathing difficulty increases. So those are the common kids who come to me. So this range of symptoms which I told you, it is from simple problem to complex issues. So when we are dealing with such various aspects, you need a specialized department for it. So that is why pediatric ENT has emerged. And also when you are dealing with simple problems to complex problems, safety is an issue. So higher stakes safety, complex problems take safety. So you need a specialized doctor dealing with these issues so that your child is safe. And fear
changes everything. உள்ள வரதுக்கு I'm like doctor venda injection. அப்படினா அவங்க வா ஓபன் பண்ணி we cannot even examine the throat. It becomes very difficult. So we are trained not only in complex surgeries, our whole training program, it deals from the time a child comes to your OPD, how to take the confidence of the child, how to do OPD procedures. See, ENT is not just examining and sending them. We do lot of OPD procedures without anesthesia, gaining the child's confidence. So we are trained for all these things, including high-end surgeries for airway and hearing problems. I'll come to it in my following slide. So this is why a dedicated pediatric ENT department only has emerged. And why am I starting this pediatric ENT in a children's hospital? Why not in a multi-speciality hospital? That is one very important question. So in a child hospital, I mean like Rainbow, there everybody deals only with kids. Everybody is specialized to treat only children. So we have a very focused unit. We have a very focused team of pediatricians and ICU specialists, PICU specialists, and anesthetist. Everybody, they are all child-centric. So all departments are working towards only one goal: to make a child heal better. Okay, and also the tools we have, they are all pediatric specialized. Even the endoscopes we use, even the instruments we use, everything is just for kids. So it's for endoscope, we have different scopes for different ages, so all those matters. So that is how we diagnose better. And also when you have all specialists only focused on children, the safety is much better. And also our hospital, they give a child-friendly environment. They come, they play, they see, so we can diagnose better. We needn't give anesthesia for every cases. We can somehow gain the confidence, and that their children are comfortable, and also the parents are comfortable. So that is why a pediatric ENT care in a children's hospital is very important. Okay. Now I'll go to a few cases we have had in the past. And Karthik and Meenakshi and all other doctors and friends attended here. I'm Dr. Suresh Kumar. I'm the head of department of KIMS Hospital, Trivandrum. And Dr. Nitya worked with me for I think 1 year back for 2 years. That is the relationship. And I am also an alumni of CMC Vellore. She did her fellowship from CMC Vellore. Before that, she did her MS from Baroda, MS from Baroda, and she did her fellowship in CMC Vellore about 10 years back. And I can say Nitya is an excellent doctor. She is very capable of doing all cases, pediatric cases, and she handles the patients very gently, and is an asset for her. In fact, when she joined KIMS, we were very happy. We started the pediatric ENT department there, and unfortunately we have an implant team, separate implant team for cochlear implant. So she was not allowed to do the implant for some patients. So that is why she was hurt, and she was from Trivandrum. She has to move to Chennai here, and probably she will settle down in Chennai and will make a wonder here. That is why I feel. Now, this pediatric population, I am very proud to have this Rainbow Hospital, exclusively pediatric. Pediatric newborn or children, no, none of the child will come and say, I have breathing difficulty, I have hearing loss, or so your parents or the grandparents or the pediatrician should identify the problem and diagnosis. So the correct way of diagnosis is very important. Most of the cases previously in my era, most of the sudden death in newborns, lot of sudden death without diagnosis. I have seen in my MBBS days, a lot of children die, no diagnosis, a lot of congenital anomalies. Then now people are picking up a lot of invasive technique is there. We can identify even small simple procedure in the OPD. We can identify the congenital airway problems. And the hearing loss also, most of them will miss.
child, some pediatricians will say, you wait for 3 years, let the child will speak, or then you wait for that. So you had to suspect the hearing loss within 6 months, at least. Sir, I would request you to be on the stage. I would request Kunashekar sir and Dr. Nandini madam, our pediatric surgeon, to felicitate Sir Suresh Kumar sir. I would like to add that Suresh Kumar sir is one of the senior and experienced ENT specialists in the state of Kerala. He currently serves as the president and is also a governing body member of National OR. He has contributed significantly to the advancement of ENT care. Thank you, sir. My association with Dr. Karthik Narayanan sir is அன்னைக்கு ஒரு 1.5 வயசு இருக்கும்போது I had to bring her here and டாக்டர் தான் ட்ரீட் பண்ணாரு. And அதுக்கப்புறம் I mean Rainbow Hospital was amazing service and everything was very very top notch. Thank you for that. And இன்னி வரைக்கும் ஒரு association ஏதாவது ஒரு டவுட்னா டக்குன்னு I text him and ask him and doctor immediately responds. ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, the most sweetest person ever. Thank you doctor. And when he said in Madri Rainbow is starting a pediatric ENT specially அப்படின்னு சொல்லும்போது I said கண்டிப்பாக வரேன் அப்படின்னு. பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் I'm actually as a mother I learned a lot more things and நம்மளும் பேக் ஸ்டேஜில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நிறைய குழந்தைங்களுக்கு ENT ப்ராப்ளம்ஸ், அதாவது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 90% மேலே வந்து தே ஆர் வித் ENT ப்ராப்ளம்ஸ். அது வந்து அன்டயக்னோஸ்டாக நிறைய வாட்டி போயிடுது. ஆனால் நிறைய பேர் இப்போ தான் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் யூனிட் ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது இஸ் நாட் அன் ஈஸி திங். அண்ட் அதுக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருந்தால் தான் முடியும். அந்த எக்ஸ்பர்ட் டாக்டர் நித்யா வந்திருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம், அடினாய்ட்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் நாங்கள். அண்ட் தே செட் இதில் தான் இந்த இடத்துல தான் த மோஸ்ட் தின்னஸ்ட் பீடியாட்ரிக் எண்டோஸ்கோப்பி இருக்குது, 1.2 mm இருக்குது. விச் யூனோ நிறைய ஆஸ் அ பேரண்ட் வந்து நம்ம என்ன பயப்படுவோம், குழந்தைய டாக்டர்கிட்ட அழைச்சின்னு போனோம்னா முதல்ல குழந்தை கோஆப்ரேட் பண்ணுமா இல்லையா, குழந்தை உள்ளே வருமா பயப்படும், அதுக்கு நம்ம வரி பண்ணுவோம். இன்னொன்று வந்து சர்ஜரின்னு சொல்லும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருக்கும், ஐயோ சர்ஜரியா குழந்தைக்கா, அப்போ வந்து ஸ்கார் இருக்குமா இல்லைன்னா குழந்தை கஷ்டப்படுமா அப்படிங்கிற ஒரு வரி இருக்கும். பட் வந்து டாக்டர்கிட்ட பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க எவ்வளோ மினிமலி இன்வேசிவாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ நிறைய புது டெக்னிக்ஸ் இன்றைக்கி வந்திருக்கு. அண்ட் இந்த அசென்ட் வந்து எஸ்பெஷலி அதுக்காக தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு. சைல்டுக்கும் ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இல்லை. நார்மலாக இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கோப்லாம் போடணுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு குழந்தைய செடேட் பண்ணி தான் போடணும். பட் இப்போது இந்த தின்னஸ்ட் இது வச்சு அது பண்ண தேவையில்லை. அண்ட் பேரண்ட்டையும் பக்கத்துலேயே வச்சுக்கலாம். அந்த ஒரு ஓபி ப்ரொசீஜராக பண்ணி கூட சிம்பிள் கேசஸ்க்கு ஓபி ப்ரொசீஜராக கூட பண்ணி அன்றைக்கே கூட வீட்டுக்கு போயிடலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து அட்வான்ஸ்டாக வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டி வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணணும். சீக்கிரமே டயக்னாஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் குழந்தைகிட்ட. பிகாஸ் அடல்ட்ஸாக நம்ம சொல்லிடலாம் எனக்கு இங்கே ஏதோ பிரச்சனை, எனக்கு இது வலிக்குது, இது முடியலன்னு. பட் குழந்தையால் சொல்ல முடியாது. பேரண்ட்ஸ் ஒரு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் தான் அதை மோஸ்ட் லைக்லி வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் நான் கேள்விப்பட்ட எல்லா கேசஸ்லையும் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் இன் டினையல். கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து எடுத்து சொல்லுவாங்க. அப்போ கூட அந்த பேரண்ட்டுக்கு கோவம் தான் வரும், என் குழந்தை அப்படி கிடையாது. ஏன்னா எல்லா பேரண்ட்டுக்கும் அதுதான் வந்து nobody wants their child to suffer, nobody wants to see their child suffer. இல்லை என் குழந்தை தான் பெஸ்ட்டுன்ற நம்பிக்கை எல்லா பேரண்ட்டுக்கும் இருக்குது. பட் அதே சமயம் இந்த மாதிரி ஏர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணி அந்த சீக்கிரமே சால்வ் பண்ணுற வழியும் பாருங்கள். அந்த அவேர்னஸ் தான் பேரண்ட்ஸ்க்கு வரணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். எப்போவுமே கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஈஸியாக நோட்டீஸ் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க. ஆனால் பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களால அதை எடுத்துக்க முடியாது. இது ஒரு இன்றைக்கி நானும் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் அவங்க மூலமாக. அவங்கக்கிட்ட பேசின பேக் ஸ்டேஜில் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் 40 நிமிஷத்துக்கு மேலே பேசிகிட்டு இருந்தோம். பேரண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் அந்த அவேர்னஸ் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் பிக் ஃபெசிலிட்டி தட் தே ஹேவ். ஃபுல்லாக உங்களுக்காக தான் அதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். அண்ட் இந்த நியூஸை நீங்கள் எவ்வளோ பேருக்கு ரீச் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ குழந்தைங்க வந்து they are going to be benefited by that. And thank you for inviting me for this, doctor. Thank you so much. I feel very happy to be here today and I wish you all success with us.
ஸோ ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து டாக்டர் நித்யா அவங்க வந்து ஒரு பீடியாட்ரிக் இஎன்டி காம்ப்ரஹென்சிவ் இஎன்டி கேர் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ACENT அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் எல்லா விதமான இஎன்டி ப்ராப்ளம்ஸ், இயர் நோஸ் த்ரோட் அண்ட் ஏர்வே ஸ்லீப் ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸார்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரீட் பண்ணுறாங்க வித் வெரி மினிமலி இன்வேசிவ் techniques. Doctor, you would like to explain about it to them? Yeah, sure. ஸோ இது நாங்கள் இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ACENT. இட்ஸ் த அட்வான்ஸ் கேர் ஃபார் ஆல் இஎன்டி ப்ராப்ளம்ஸ். ஏன்னா இஎன்டினா இயர், காது, மூக்கு, தொண்டை, அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு, அது கூட ஏதாவது கழுத்தில் ஏதாவது ஸ்வெல்லிங் அப்படி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம மினிமல் இன்வேசிவ்னா அந்த பெரிய கட்ஸ் இல்லை, சின்னதாக வித் யூஸிங் எண்டோஸ்கோப்னா இட் வில் பி லைக் 1 mm to 4 mm. ஸோ அந்த ஸ்கோப் உள்ளே விடும்போது நமக்கு உள்ள நல்லா தெரியும். ஸோ அந்த போகிற இடம் இட் இஸ் ஒன்லி லைக் வெரி ஸ்மால், லைக் 2 mm 3 mm சைஸ் தான் இருக்கும். ஸோ கட் அவ்வளோதான் இருக்கும். பட் உள்ள ரிமூவ் பண்ணுறதெல்லாம் இட் வில் பி major. So we use this minimally invasive techniques to treat all kinds of ENT problems. அதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா all airway related problems. ஏன்னா மூச்சுக்குள்ள ஏதாவது சுருக்கம் இருக்கு, அதனால அந்த கொஞ்சம் ஓடும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்ட்ரைடர் சொல்லுவோம், அப்படி ஏதாவது சத்தம் வருது. இல்லைன்னா அந்த ஃபீடிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருக்கு ஃபார் நியூ பார்ன்ஸ், இல்லைன்னா ஃபார் கிட்ஸ் அந்த ஃபீட் பண்ணும்போது கண்டினியூஸாக இருமல் வருது, ரெக்கரண்டா செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருது, அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா வி டயக்னோஸ் வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுப்போம். அது இல்லாமல் ஹியரிங் லாஸ்னா காது கம்மியாக கேட்குது, இட் மேபி பிறக்கும் போதே அப்படி பிறக்கலாம் சில பேர். அப்படின்னா வி கிவ் தி ஸ்பெஷலைஸ்ட் இம்ப்ளான்ஸ் நோன் அஸ் காக்லியர் இம்ப்ளான்ஸ். அது இல்லாமல் சம் கிட்ஸ் அவங்க பிறக்கும் போதே அவங்களுக்கு காது இருக்காது, பட் உள்ள இன்னர் இயர் இருக்கும், பட் அதுக்கு அவுட்டர் இருக்காது. ஸோ அதனாலே இட் காசஸ் சம்திங் நோன் அஸ் கண்டக்டிவ் ஹியரிங் லாஸ். அதுனா கொஞ்சம் காது கம்மியாக கேட்கும். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஹாவ் டிவைசஸ் ஸோ தட் அவங்களோட ஹியரிங் நார்மலாக வரும். அது மாதிரி we have other sleep disorders or any breathing issues, all services are provided by us. ஸோ செய்தியை வந்து தேவையான பேரண்ட்ஸ்க்கு பரப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஏர்லி டயக்னோசிஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ தான் மினிமலாக ட்ரீட் பண்ண முடியும். அதை முட்டை விட்டு வேடிக்கை பார்க்குறதுல அர்த்தமே இல்லை. ஸோ இந்த அவேர்னஸ் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் வரணும். ஏர்லி டயக்னோசிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Pediatric specialized departments under one roof, so every kid gets the right treatment at the right time. So அது மேடம் சொன்ன மாதிரி earlier diagnose பண்ணால் நமக்கு சின்னதாக ஏதாவது பண்ணால் போதும். அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா then we have to go to other things. So earlier diagnose பண்ணுறது is very important, especially for kids. Thank you.